Welcome back, I'm Elena, and today we're going to talk about daily routines. Сейчас очень модно рассказывать о том, как вы проводите свое утро, день, вечер, поэтому я не могу пропустить эту тенденцию и не записать видео о том, как рассказать о вашей daily routine на английском языке. Поехали! По моему мнению, фразы, которые описывают вашу morning routine, evening routine, самые эффективные для самопрактики. Согласитесь, что вы не будете подходить к иностранцу и начинать вашу дискуссию, беседу со слов «Oh, you know, I wake up at 7 o'clock and then I take a shower». Он просто косо на вас посмотрит. Поэтому лучший способ запоминать эти фразы — это прокручивать их по ходу действий. Например, фраза номер 1. I wake up to my alarm clock. It rings at 7 a.m. Я просыпаюсь по будильнику, он звонит в 7 часов утра. Или I wake up at 7. Все. Очень простая фраза и очень содержательная. Вы говорите о том, что вы просыпаетесь в 7 часов. Okay, but when do you get up? And that's an interesting question actually, because the time when you wake up and get up is different. For example, I wake up at 7 o'clock, but I get up at 7:30. To get up means to leave your bed, but wake up means to open your eyes. So first of all, you wake up and open your eyes, then you get up and leave your bed in order to go to the bathroom. Then I see my face in the mirror and squeeze the toothpaste on my brush and start brushing my teeth. Oh, it's not toothpaste. Okay. It makes me feel awake. Then I do some physical exercises. I make a post-it every morning when I do physical exercises. To do physical exercises means тренироваться, упражняться, делать какие-то физические упражнения. And to warm up means размяться. Разминка, да, то есть warming up можно сказать как зарядка по утрам. Вот, to warm up. Then I take a shower. It makes me feel more energetic and fresh during the day. To take a shower, принимать душ. To take a shower. Then one of the most interesting parts of my day starts. So I make my breakfast and I prefer porridge with nuts. More often it is almond. Almond means миндаль, and porridge, каша. So porridge with vegan milk, because I don't drink cow milk. And also I heat up some water to make tea. I prefer green tea with jasmine. Then when I'm full and fresh, I'm ready to put on some makeup, and I have a special organizer for all of my brushes and makeup tools, so it's very convenient for me. I just pick up one brush and start putting on my makeup so to look good during the day. To put on some makeup, дословно наложить макияж, либо просто накраситься. I brush my hair in order to look more beautiful and well tended. And as you can see right now, I'm wearing a ponytail. So ponytail, хвост. I don't know why merely ponytail. Maybe because it looks like a tail of a pony. I don't know. Really, я просто не разбиралась в этом вопросе, почему все-таки конский хвост. Ну ладно, ponytail. And also it is tied with a hair tie. So maybe you don't see now, but here it is, a hair tie. Actually, it has different names, but I prefer a hair tie because it seems logical. So your hair is tied with a small thing, which is why it is called a hair tie, резинка. A ponytail, хвост. So it's time to get dressed. It's kind of ritual for me because I love combining different things, and I'm not an expert in fashion, but I really work hard onto my wardrobe and combining things.
To get dressed means одеваться, наряжаться, как угодно, но смысл тот же. I leave my dormitory at 8:30 because my classes start at 9 and I use underground to get to my faculty building, and there is only one station between my dormitory and the university. I stay at university till 2:30 or 4 o'clock, depending on how many classes I have. Then I have lunch with my friends at students' canteen and we can talk for about an hour and then everyone goes home. I get back to my dormitory and start working again, so I do my homework and then I have dinner. To have dinner, ужинать. Sometimes I can eat out. To eat out, есть где-нибудь вне дома, то есть в кафе, в ресторане, у друга, неважно. To eat out. So sometimes I can eat out because I'm too lazy to cook on my own. After dinner, I finally have time for myself. I can read books or watch videos on YouTube or just chit-chat with someone on the phone. To chit-chat means болтать, просто такая пустая болтовня. Chit-chat. Прикольное слово. Then my morning routine is on repeat because I go to the bathroom, brush my teeth, take a shower, and I go to bed. Эти простые выражения помогут вам описать ваш день, и, естественно, под эти выражения вы подставляете свое время, свои какие-то обязанности. Возможно, вы не учитесь в университете, поэтому для вас актуальнее слово «работа» вместо слова «учеба». Или же вы ходите в школу, но тогда для вас учеба тоже актуальна. Кстати говоря, вопрос о daily routine стал очень популярен на всяких экзаменах, интервью и так далее. Поэтому очень важно научиться рассказывать о своем дне, и это несложно. Вы увидели, как сейчас это сделала я, и таким же образом вы сможете легко расписать свой день. Thank you for watching. I hope this video was useful for you. Subscribe not to miss new videos, and I see you soon. Bye!